day, every morning, I'd have to drive through this British Army checkpoint Каждый день я проезжал через with these big concrete pillars. британские And on the top of the пост. pillar Там стояли две колонны, was a soldier with a machine gun. а на верхушке колонны стоял солдат с And you had to drive through like snake оружием. И нужно through было these pillars. проехать через эти And if your car стойки. backfired, you were dead. Если в машину начинали стрелять, то шансов не These было. soldiers were just children, really, Солдаты эти были from просто Manchester or дети из Liverpool or Манчестера, wherever they came Ливерпуля. from. And they were given a machine gun and told to go to Ireland and Им дали автоматы и fight for the сказали, Queen. едьте в Ирландию и сражайтесь за королеву. So both sides of the border, it was completely insane. All the roads were closed. По обе стороны границы люди были безумны. You Все can't дороги imagine были what it was перекрыты. like. Вы даже не можете All представить. the area around the island, around Inishrat, Вся территория вокруг Инишатха was a war zone. была зоной боевых действий. A war zone. Thousands of people died in that Тысячи war. людей погибали на той войне. This is in Ireland. Это в Ирландии. I know you're running away from a war zone yourselves. Я знаю, что вы сами сбежали от войны. And it's horrific. But when it's in your own country, Это ужасно. И когда это еще в вашей собственной стране, it's just hellish. это просто ад. You just don't understand it. People. I remember when there was a demonstration in County Derry Я помню, была демонстрация в Каунти Дерри in 1971, в 1971. and people were just protesting, peaceful marching with placards. Это была мирная демонстрация с We плакатами. want Люди просто freedom, we шли want peace, and за everything like that. мир, за свободу. And the British Army just got down on the ground with their guns and they shot 13 people dead. А солдаты британской армии просто лежали на земле с оружием и So стреляли в упор there 13 were человек. demonstrations all over the country as a result of that. И, конечно, после этого не было никаких демонстраций. So me and some of my friends in Dublin, we made 13 coffins and we marched to the British Embassy. Мы с друзьями в Дублине сделали 13 гробов и And отправились с ними we к put these coffins посольству. up against the door of the British Embassy Британии. and we burnt it to the ground. Прислонили их к зданию посольства и сожгли их. So they were serious times. Это были The серьезные времена. police didn't do anything, they just left us alone. Полиция ничего не делала, они просто игнорировали. So I was thinking at the time, И в то время я думала, here I am, I'm living in Ireland, ну вот живу я в there's only Ирландии. Irish people here, Здесь только ирландцы. we all have the same tradition, У нас одинаковые we традиции, all have the same culture, одинаковая культура, we all have the same religion, одинаковая религия. we're all Christian, Мы все христиане, and we kill each other. и мы убиваем друг друга. I mean, what an insane situation. Ну, это же безумие. And we grew up with this, and this is kind of normal. So I said, well, if this is religion, forget it. Это как бы часть нормы. И я сказала, если это есть религия, то я в этом не I участвую. don't want anything to do with it. Я не хочу иметь с этим дело. So I rejected God. И я отверг Бога. And then I took to drugs and sex and rock and roll and everything like that. И потом пошел я в секс, As we all do, наркотики, because рок-н-ролл, как мы это называем. There's always that something is missing from our life. Потому что было всегда ощущение, что мы что-то потеряли в жизни. And until we come in touch with this philosophy, we don't know what that something is. И мы даже не понимали, что именно. It just there's a hole in our heart Это просто ощущалось как дыра в сердце, that we just can't fill. которую мы ничем не могли заполнить. So we take to all kinds of crazy activities Поэтому мы прибегали к разным to try to безумным fill that gap in our поступкам, life. чтобы заполнить этот пробел. So I was at I don't know if you've ever seen one or heard of one, but there are festivals all over Ireland. They're called Flaciol. По Ирландии есть много фестивалей, которые называются Флакьол. It's an Irish music festival where they celebrate Irish music, Irish Ирландский dancing. музыкальный фестиваль, где And отмечают each county will традиционную have its музыку. own competition.
И в каждом графстве свое соревнование происходит. And then they'll have a competition for that province, like Ulster, Munster, Leinster, Потом and Connacht. происходит соревнование в каждой провинции. And then they'll have an all-Ireland competition А потом это in уже one particular town. соревнования во всей Ирландии в одном из городов. So I went to that Flaciol, the final competition. И я, as participant, No, just я как зритель отправился на вот этот финал фестиваля. And of course there's drinking and drugs И and понятно, beer bottles all пили over the ground. бутылки пива, наркотики. Everybody was stoned or drunk or Все whatever. были под кайфом. And in the middle of this, Но the вдруг devotees came down the street. посередине всего этого действа появились Hare преданные. Krishna, Hare Krishna. And I'd never seen anything like this in my life. Я никогда ничего подобного в жизни не видел. And I was tripping. Я остолбенел. You people never took drugs? И я говорю, вы что-то принимаете? So I was tripping, I was on LSD. Я как раз был под ЛСД. And I saw these devotees dancing, madanga, cartels. Увидел преданных, которые шли, And the devotees were handing танцевали out sticks of incense, на мридангах, и они раздавали благовония, already lit. уже зажженные. So one devotee gave me a stick of incense, И один преданный вручил because I мне probably looked like the craziest one there. благовония, потому что я, наверное, очень как And I just хуже watched всех this, выглядела. I watched this stick of incense burning all the way down to my thumb Я наблюдала, как это for half an благовоние hour. сгорает, полчаса смотрел, so пока far оно не gone. сгорело до пальцев. And the devotees went along the street a few times, Преданные and then one несколько of the раз devotees came over to me and прошли said, по улице "You should туда-обратно. come to our tent, we have a tent here. И один преданный подошел ко мне и говорит, вы должны к нам в And we палатку can teach you зайти, у about нас там палатка. so many things." Мы вас многому okay. научим. So when you're taking drugs, you're always hungry. Когда вы принимаете наркотики, вы всегда What we голодны. call in English the munchies. We just want to eat. Просто жор. So I went along to the tent, and devotees were handing out plates of prasadam, И я, значит, пришел в палатку, а они как раз раздавали просад. particularly halava. Конкретно халаву. So one devotee gave me this mountain of halava. И преданный I'd never seen принес anything like мне this гору before. халавы, я такого не видел никогда. And I was a vegetarian. Я был вегетарианцем. That was the only principle I observed. Это был мой единственный принцип. And then this devotee gave me this, and I just, wow, И я what попробовал is и унесся. this? This is insane. Это было What do you put in this? абсолютно неземное. I Я said, говорю, что вы well, туда положили? We put bhakti. Мы положили бхакти. Oh really? Where can I buy this bhakti? Да, а где это купить? I was curious. Я был So, заинтересован. you know, you just come to the temple in Dublin Они говорят, ну ты приходи просто в храм в and Дублин. we'll teach you Мы тебя научим, where you can buy this bhakti. где купить это бхакти. So, like I said, I lived in Cavan, quite far from the temple. И, как я сказала, я жил в Каване. The only temple at the time was in Dublin. Тогда только в Дублине был So a храм, few это months было далеко. later, I happened to be in Dublin. I was on some business, Пару месяцев спустя я был в Дублине по and I was бизнесу. driving along the street, and I saw a devotee repairing one of the vans, one of the Я temple vans. ехал на машине, увидел преданных, которые чинили автобус. And then I remembered, oh yeah, the Hare Krishnas live И here. я вспомнил, что ага, Харе Кришна здесь живут. So I said, oh, okay. So I stopped the car, Я подумал, хорошо, and I went остановился. across, and I said to the devotee, oh, this is the Hare Krishna temple? Я говорю, это храм Харе Кришна? I Да. said, oh, I got a card 6 months ago, Я говорю, мне вот дали карточку полгода назад. and it said if I'm ever visiting, I should come for a free meal. И It's мне worth сказали, £5. что если я когда-нибудь тут окажусь, то Is this меня card still ждет valid? Can I still use it? бесплатная еда. He said, Эта yes, карточка it's до сих пор lunchtime, we're just действительно about to можно eat. использовать. Да, да, конечно, приходи. So again, I went in the door of the То есть у temple, меня была одна задача поесть. and I was smoking. И я курил. And just as I got in the door, this devotee said, oh, you can't smoke in here. И с сигаретой я направился So, к двери храма, мне сказали, So нет, тут I нельзя. flicked the cigarette out Я onto the выбросил street. сигарету. I never knew that was the last cigarette I ever smoked. Никогда не мог подумать, что это будет I моя tried последняя hundreds of сигарета. times to give up cigarettes, and I 100 раз failed. пытался бросить курить, но ничего не выходило. So again, another mountain of prasadam, И снова гора просада. like a Govardhan hill. Такая гора Гавардхан.
And in those days I was like a stick. I was Я very в те skinny, времена был очень худой. but I could eat like anything. Но мог есть как не So всегда. then the devotee said, okay, why do you need to drive back to Cavan? You should just stay the night. And it was the middle of winter. Это была середина зимы, преданный сказал, It was зачем getting тебе dark. возвращаться в Каван? Early Оставайся здесь, afternoon, it was getting переночуй. dark. I said, okay, Я сказал, хорошо, I'll stay. I'll go back home tomorrow. и поеду домой завтра. So they put me in a nice room, gave me a comfortable bed. Они мне дали хорошую комнату, кровать удобную. And then 4 o'clock in the morning, Потом knock, в knock, 4 knock. утра, тук-тук-тук. Hello, Доброе утро. Mangalarti. Мангаларати. Mangal who? Я говорю, What? It's 4 o'clock. 4 I said, yeah, well, we get up now, so maybe you do, but I don't. Они говорят, ну, пора вставать. Я думаю, ну, вы вставайте, I said, мне не no, надо. so I said, no, I can show you where you can take a shower. Он говорит, ну ладно, Take a shower? вставай, я тебе покажу, где душ принять. Is it Душ? Sunday? Сегодня что, воскресенье? I said, no, we take a shower every day. Да нет, мы душ Really? каждый день принимаем. Серьезно? So they brought me to the brahmachari ashram. Отвели меня в ашрам Брамачари. 1 shower, Один душ, freezing, холодный, cold Monday, middle of winter. середина зимы. It's a whole line of brahmacharis standing, waiting to get in the shower. Очередь Брамачари в ожидании принять Hare душ. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Oh my God, Я подумала, what боже, куда я попал? is going on here? И что здесь происходит? And I had hair down to my knee at the time. У меня волосы были до колен в то And they время. gave me this towel about the size of a handkerchief. Они мне дали такое полотенечко размером с носовой платок. So by the time I got out of the shower, I'm trying to dry my hair and everything like that. И когда я уже вышел Everybody was из души, already in the пытался temple. высушиться и высушить волосы этим And полотенцем, in все fact, уже были в алтаре. Mangalarti was over. И Мангаларити закончилась. So when I got in the door of the temple room, И когда я зашел в алтарную, everyone was on the floor. все были на полу. And one person was standing up. Но один стоял, And I didn't know what they were saying. я ничего вообще не понял, что Weird он говорил. language for Какой-то сумасшедший But I язык. heard one word. Но одно слово я услышал. I heard the word key. Ки услышал. So I thought, okay, let me help them. They've lost their key. И я подумала, наверное, они ключ потеряли. Ки это по-английски ключ. So I got down on the floor to help them to look for their key. Я тоже опустился на пол, чтобы помочь им найти ключ. And I said, have you found it? И потом я спрашиваю, ну что, Found нашли? what? Что нашли? Found your key. Ну, ключ нашли? They said, what key? Какой ключ? The key you're looking for. Ну, Aren't вы you же looking for искали a все, key? ключ искали. So they thought I was mad, Они думали, я сошла с and I ума. thought they were mad. Я был уверен, они сошли с So ума. it was a perfect Это было introduction. идеальное взаимопонимание. So then the devotees knew that I was addicted to halava. Потом преданные поняли, что я зависим So that от morning they халавы. gave me a big plate of the maha that came straight off the altar. И дали мне большую порцию маха халавы, которая In those days как раз we didn't алтаря. have Radha Krishna. We had Nitai Sachinandana, who's on the altar now, and В то время у нас On the были island. божества Нитайши they were the Чинанданы, main deities. которые сейчас в Винишрадхе. So the cook at that time, he cooked excellent bread И повар в то время, and he который cooked служил, excellent он halava. So they gave me all the maha. идеальный So it's хлеб и like, халал. wow. So I went 1 or 2 days like that, Так прошло несколько and I said, дней. oh, this is not bad. Я подумала, ну, неплохо. So I think it was the 3rd or 4th day, На третий или четвертый I день came in the prasadam room, я пришел в просадную, and like today, it was Ekadashi. и So I looked in the был pots. экадыши. There was peanuts, Я заглянул, там tapioca, была тапиока, арахис. all the things I hate, Все, что я ненавижу. things I wouldn't even look at, what to speak of Продукты, на eating. которые я не то что есть, я даже на них не посмотрела бы. So I just went to the ashram, I packed my bag, and I walked out the door. Я вернулся в ашрам, собрал вещи и уехал. And one devotee, he saw me leaving. Один I didn't say преданный anything to anyone, I just walked out the door. увидел, что я уезжаю, а я никому ничего не сказал And просто. opposite the temple was a park, and so I was halfway А through за the park, храмом был парк, и я был на going полпути to в my этот храм, car to drive back to Cavan. чтобы сесть в машину и уехать обратно. So this devotee caught up with me. Преданный догнал He was меня, in bare feet. он был He didn't even босиком, put his shoes on. не успел обуться. He said, "Where are you going?" И, ты куда? I said, "Well, I'm leaving. There's none of that stuff. What do you call that stuff?
You know, your Я говорю, ну я Hal- еду, Hali- вот, Hali- у вас Halaba, уже ж нету whatever. вот этого, чем вы меня He кормили. said, no, no, Хала, no, no. хале, халу. Today's Ekadashi. Так сегодня же Кадыши. So I looked at my watch and I Я said, посмотрел на today's часы. Tuesday. Сегодня вторник. You people even have different names for the days of the week. Я говорю, у вас даже дни называются по-другому. Crazy. Вы какие-то странные. I said, I'm going. Я He said, еду. oh, we fast today. I Да said, well, maybe подожди, you подожди, do. мы But постимся. Ну, it was very nice knowing не you. Thank you постю. very much. У вас было хорошо, Bye-bye. спасибо, я поехал. So he dragged me back to the temple, Он просто затянул меня обратно в храм, almost in handcuffs. практически в наручниках, And he told his wife, you cook him a pot of halva. и сказал своей жене, приготовь ему And порцию халава. she freaked out. What? Today's И Kaddish. она прям ее аж передернула. Что, сегодня же Кадыши? Cook him a pot of halva. Приготовь ему кастрюлю халава. So she did. И она A приготовила big pot of halva. большую кастрюлю. And she threw it on the plate. И бросила на тарелку. Eat. И сказала, ешь. So I ate. Я съел. And funny enough, that was the only Kaddish I've ever broken. И, кстати сказать, это был единственный кадыши, который я нарушил In the last 46 years. за последние 46 лет. But I broke it really well. Но нарушил я качественно. If you're going to break a Kaddish, you break it properly. Если вдруг вам доведется нарушать и кадыши, то сделайте это качественно. With a mountain of halava. С горой халава. So you see, that was the mood. Такое было The mood настроение. in those days, in the 70s and early 80s, was we save people no matter what. В 70-е настроение было такое, что спасти человека любой ценой. Every single soul who comes along Каждая душа, and которая has a приходила к нам, chance, just a little chance, получала to маленький шанс, engage with this philosophy, that's чтобы вовлечься в эту a философию. rare soul indeed. Это большая редкость. As Krishna says in Bhagavad Gita, Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, Samahatma Sadurlabha. Such a great soul is very rare. такие великие души Very, очень very редко rare встречаются. So, you know, it's like if you're thrown into the ocean, Это как если бы вас бросили в океан, you're traveling on a ship in the middle of the Pacific Ocean. например, вы Somehow or на other you корабле, fall off the ship in the middle of the night. и Nobody кто-то even выпадает knows that you're there. в океан, никто не знает, где вы. And somehow or other, someone comes along by some miracle to drag you out of that ocean. Каким-то чудом кто-то приплывает и оказывается рядом и вытаскивает вас из этого You don't океана. question, И вы не спрашиваете ничего. what are you doing, where do you come Не from, спрашиваете, ты кто, откуда, what's your status in life. какой у тебя You статус just grab в onto жизни. that Вы просто life крепко держитесь за эту opportunity жизнь, to live as best за as you can. возможность жить. So we all know we don't belong here. Мы все знаем, None of что мы us, we don't тут belong не here. принадлежим этому миру. We're Никто из eternal нас. spirit souls. Мы духовные души, We're part and parcel of the Supreme Lord. части и частички Верховного Господа. Somehow or other, Но так или иначе, who knows why, who knows how, никто не знает, как и почему. by the grace of Srila Prabhupada, По милости Шрилы Прабхупады, we're all sitting in this room today. мы все сегодня сидим здесь. This is such a rare И opportunity. это очень редкая We've gone возможность. through millions and millions of janma, Мы прошли через миллионы и миллионы and we've рождений, now come to this point where this can end it all. чтобы наконец прийти к вот этому моменту, который положит конец No more Irish, no more English, всем no этим more блокадам. Chinese, no Больше more никаких Russian, no ирландцев, more китайцев, Ukrainian, русских, украинцев, no more strife, никаких war, tribulation, anxiety. забастовок, войн, беспокойств. Of course, that's not why we do it. Конечно, мы здесь не для этого. We do it to please Krishna. Наша главная цель – порадовать Кришну. But in order to please Krishna, in order to understand who is Krishna, I have to understand first and foremost, who am I? Но чтобы понять, кто такой Кришна, мне сначала нужно понять, кто я. That's why we distribute those books all over the world. Поэтому мы распространяем книги по всему миру. The science of self-realization. Науку самоосознания. It's so important Это очень важно, that I understand myself. чтобы понять себя. I have to be content and happy within myself. Я должен быть счастлив Then внутри I can себя. engage in a relationship with Krishna. И тогда я могу вступить в отношения с Кришной. But when we start on that road,
Но когда мы только ступаем на этот and we путь begin the process of sadhana bhakti, и начинаем процесс садхана бхакти, it's called sadhana bhakti. это называется Step by садхана step by бхакти, step. шаг за шагом. We should understand, even at the beginning stage Мы должны понимать, что даже на начальном of этапе our lives in Krishna consciousness, все наши жизни в we сознании have Кришны, gone so far. наша жизнь в сознании Кришны — это очень большой прогресс. Even that first day when I walked in the door of the temple smoking a cigarette, Даже в тот день, когда первый раз я попала в храм, куря сигарету, that was the beginning. это было самое начало. That was the first step. Это был мой первый шаг. Who brought me to that point? Но кто привел меня What к той brought me to точке? that point? Что меня туда привело? Why I came to that situation? I Как я have там no оказался? idea. Я понятия не имею. But Krishna is the doer. Но Кришна все делает. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anhadi Radhi Govina Sarvakarana Karanam. He is the doer. Он все делает. Nothing is in our control. Мы ничего не можем контролировать. So it's when we reach that level, even to a small degree, И когда мы достигаем какого-то уровня, даже минимального, that level of understanding, этот уровень понимания, Krishna is the doer. что Кришна делатель. If he wants it to happen, nothing will stop it. И если он хочет, чтобы что-то произошло, ни с чего в мире не может это остановить. And he's guiding us at every single moment in time. Он ведет нас в каждый момент жизни и времени. Again, as Krishna says in Bhagavad Gita, to Arjuna, he says, Как Кришна declare говорит в it Бхагавад-гите boldly, Арджуне. O Arjuna, my devotee never perishes. Заявляй смело, мой преданный никогда не погибнет. Never. Никогда. It's not possible. Это невозможно. And if we look at the story of Prahlad, И вспомним историю Прохлада. we're doing now in the Bhagavatam classes, we're doing the story of Hiranyaksha. Мы сейчас на So Бхагаватам изучаем историю later of Хираньякши. course we'll be doing Prahlad in the 7th canto. И потом перейдем к седьмой песне. But all the odds were against him. Все вокруг было против него. He had nothing in his favor. Все было против него. We read this morning how Сегодня мы Hiranyaksha, читали, the younger brother, как who was supposedly not as strong as Hiranyakashipu, Хираньякша, он был младшим, он был не таким сильным, when как he went to Хираньякашипу. Indralok, Когда он отправился на Индралоку, nobody was there. там никого не было. Indra, despite his power, Несмотря на всю силу and he has Индры, power, а он мощный, he heard that this Hiranyaksha, you just can't talk to him. он услышал, что So he Хираньякша left. приближается. И They all left. все Swargalok. полубоги ретировались. And Hiranyaksha just walked in and just took over. И He couldn't Хираньякша meet просто anybody he пришел could fight. в свободный райский мир, Puffed up, proud. довольный, And гордый. Prabhupada said in one of the purports, В одном из комментариев Прабхупада говорит, in those days, в те дни there were just 2 big demons. было только 2 больших демона, But today, а сегодня there are millions of them. миллионы их. And we know the whole world is completely crazy. I mean, Мы видим, что весь мир you're сошел с ума. familiar with the war that's going on in your part of the Вы world. знакомы с войной, которая в вашей стране происходит. I'm familiar with the wars that are going on in Africa Я знаком с войной, которая в Африке because происходит. I'm in touch with my friends. Потому что я сейчас There's a massive war, общаюсь с probably друзьями. a bigger war than the Сейчас war много between войн Russia and происходит. Ukraine И going on даже in Africa right now. больше, чем та война, которая идет A между lot Россией more и Украиной. devastating even than the war Гораздо более тяжелые in войны. Eastern Europe. Whole towns, whole cities Города, wiped off the деревни, map. все просто стирают с земли. Every man, woman and child just killed. Мужчин, женщин, детей That's in убивают всех. Sudan. Right now, today, Прямо сейчас, сегодня. not even a mention in the media. Судан, да, Судан. I've been in wars in Africa. Я I've been in wars in видел my own country in Ireland. войны в Африке, в Ирландии. I've been involved in coups in Africa. Я был вовлечен в
So many, a coup, when somebody tries to take over the government. Ведь наблюдал государственный переворот. So many. Так много. And everywhere we go, I mean, the material world, it's not a place to be. И материальный мир это не место, где стоит There's оставаться. danger at every step. Опасность на каждом шагу здесь. And I think the first time I went to Africa was 1980. Первый раз я оказался в Африке в 1980. And one devotee was passing through London. Один преданный проезжал через Лондон. I was running the Soho Street restaurant at that time. Я тогда управлял рестораном на Сохо-стрит. I used to run a restaurant when I was studying in college Я в это время учился в колледже in Dublin. в Дублине. And of course, when you become a devotee, И, конечно, когда вы становитесь we преданным, had just bought Soho Street at the time. мы просто купили там. And when you become a devotee, somebody hears, oh, he used to run a restaurant. So immediately I was called over from Dublin. Купили место, и когда они услышали, что я до этого So I was running the управлял restaurant in рестораном, London. меня сразу привлекли. It wasn't called Govinda's then. Тогда этот ресторан не назывался It was Говиндас, called Healthy, Wealthy and Wise. назывался «Здорово, мудро и богато». And it was the first, or one of the first, vegetarian restaurants in Это был London один из at the time. первых вегетарианских ресторанов в то время. Very busy, very И popular place. очень был популярным. One morning at breakfast, Однажды за завтраком this devotee, he's from Canada, этот преданный, который он a оказался из very, Канады, very senior Prabhupada disciple, очень старший преданный he ученик was passing Прабхупады, through London on the way from Nairobi. он проезжал через Лондон по пути из Найроби. He was a GBC for East Africa at Он that был time, GBC по Южной Африке в то время, or regional secretary. региональным секретарем. And he was traveling with an African devotee. И он ехал вместе с преданным из Африки. And he wanted to bring him to Canada Они хотели перевести этого преданного в Канаду, to do some collections for the Kenyan Yatra. чтобы собирать пожертвования для кенийской ятры. But in order to get him into London, Но чтобы он попал в Лондон past the immigration, и прошел he иммиграционный needed a контроль, return ticket. ему нужен был обратный билет, But he was going to throw that ticket away. даже если он его потом выбросит. Once he got into London, there's no need for that ticket anymore. Когда он приехал в Лондон, уже этот билет был не нужен. So we were sitting taking breakfast. И мы вот завтракали. I didn't know who he was, he didn't know me. Я не знал его, он не знал меня. And he just turned to me at the breakfast and И he он said, просто заговорил со мной за завтраком. Vidura, have you ever been to Africa? Говорит: Видура, а вы были когда-нибудь в No. Африке? Нет. Would you like to go? Хочешь поехать? So I never really thought about it. Ну, не думал никогда об этом. And then he put his hand in his pocket and said, well, here's a ticket. И он достал билет из кармана и говорит: вот тебе билет. So he gave me this return ticket Это был for его this обратный African билет, devotee that he wasn't going to use. потому что он его не собирался использовать. Of course, it was a completely different name. Конечно, там было совсем другое имя. Mr. Wagadugu, whatever Какое-нибудь вот такое. his name was. So I said, okay. So I put it in my pocket, didn't think anything about it. Я не особо так задумался, говорю: ну And ладно, a да, month or положил в so карман. later, I think I had a fight with the temple president or something. Ну и где-то месяц спустя у меня разразился конфликт с Then I президентом remember храма. that ticket. Я вспомнила о I said, oh. билете Let me try. и подумала: ну, я попробую. So the ticket was with Aeroflot. Билет был Аэрофлота, Going through авиакомпания Moscow. Аэрофлот, через Москву. And in those days, they didn't match the passport with the ticket. И в те времена они не сверяли They were билет и separate. паспорт. То есть это So you были... checked in one place, and В you одном show your месте passport another Ты place. показываешь билет, в другом And месте there was ты no показываешь connection паспорт. between the И two. между ними не было связи. So I went down to the airport, Heathrow in London, Я отправился в аэропорт Хитроу в checked in, Лондоне, showed my passport another place, показал паспорт got on the plane. на контроле и оказался в самолете. And it was in the middle of the Olympic Games. И это был разгар Олимпийских And the игр, Olympic Games were being held in Moscow. которые проходили в Москве. But the Americans, Но американцы they boycotted the games. бойкотировали тогда Олимпиаду They said, no, we're not going to Moscow. и не поехали.
because Russia invaded Afghanistan, Потому что Россия тогда вошла в Афганистан. which the Americans did 20 years later. Which the Americans did 20 Что years later. американцы повторили только 20 лет спустя. So I landed in Moscow, and then I'm going for my connecting flight to Nairobi. in Так я Kenya. приземлился в Москве, и у меня был And there's следующий a рейс queue. в But Найроби. in the queue, А в очереди they're checking passport проверяли паспорт and ticket. и билет. I said, oh. И я подумала, So I heard them discussing with some passengers in front of me. я услышала какие-то там обсуждения пассажиров передо мной. And in those days, I wore saffron. I was in a dhoti. В те времена я ходил в шафране. Shaved head, tilak Тилок, побритая голова in Moscow, в Москве. 1980. 1980 год. So I get to the top of the queue. I hand in my Я passport. подходит And моя my очередь. passport was about 7 years old. Вручаем паспорту лет 7. I'd only been a devotee maybe 18 months or 2 years. Преданным я стал где-то 8 месяцев But назад. my passport photograph, Но I had фотография long hair, в паспорте у меня с волосами big такая long beard, борода, eyes in the back of my head, глаза закатаны, black, like a ghost. черный, Looking at. как будто я привидение какое-то. So the guy looked at the Он passport, смотрит в паспорт на and then he looked фотографию, at me, на меня. and then he looked at the ticket. Снова на билет, What's going on here? и вообще не понимает, кто это и что это. None of them matched, Ничего не совпадает, ни паспорт, not ни even the билет, ни ничего. slightest bit. Вообще ничего общего. Wagadugu. И фамилия Вагадугу. So he said, "What's going on?" Он He, говорит, of course, his что происходит? broken English, На ломаном английском. my zero Russian. И мой нулевой русский. So I said to him, the only thing I could think of, well, you know, you're not the body, you're spirit soul. Единственное, что я вспомнила, что ему сказать, я говорю, вы знаете, вы не тело, вы душа. So he blew a whistle, Он подудел в свисток. and 2 big guys came along, and I was arrested. Прибежали два молодца, thrown меня in the cell. арестовали и бросили меня. So they started being really rough and heavy, and И они, в общем, you're a spy, очень you're working for the Americans. грубо обращались и I'm just going to Nairobi. считали меня шпионом, I just который wanna работает chant на Hare Америку, Krishna. а я им, что я в Найроби So- воспевать Харе Кришна. So it was getting more and more and more complicated, and Но questions ситуация were осложнялась, crazy, mad, вопросы, которые они insane, задавали, были, and they were getting ужасные. rougher and rougher and и они rougher. становились все жестче и жестче и жестче. Meanwhile, my flight for Nairobi is gone. Пока все это происходило, рейс улетел, самолет So after улетел. 3 or 4 hours of these insane questions, and Через 3-4 часа Being рукоприкладства и идиотских вопросов I remembered somehow or other that Ireland had opened an embassy in Moscow. я как-то каким-то образом вспомнил, что Ирландия открыла I don't know how I remember that. посольство в And the России. Irish didn't really want an embassy in Moscow, И ирландцы как-то и не очень не хотели открывать but the Russians посольство. wanted an embassy in Dublin, Но россияне хотели посольство в Дублине. because then they could refuel their planes on the way to Cuba. Потому что тогда они могли дозаправлять свои самолеты по пути So на it Кубу. was in their interest. Это было в их интересах. So after 3 or 4 hours of this roughing me up, И через 3-4 часа издевательств надо I мной said to this Я soldier сказала солдату. in the airport, I said, I want to see the Irish ambassador. я хочу увидеть посла And Ирландии. then they were, "Oh." И они так сразу, ой, So then they were like, oh, Irish ambassador. и они так... So then they dusted me off, and Они меня отряхнули, it's okay, you can go. We're sorry. It was a mistake. Извините, I said, what do you mean a ошиблись, mistake? идите. My flight is gone. А я говорю, в смысле But ошиблись? there's another one in У 4 меня days. рейс улетел. 4 days? What am I Так going to есть do следующий for 4 через days? 4 дня? Of Как course, 4 дня? my bag went with the flight. И, конечно, мой багаж I wasn't on the улетел. flight, but my bag was on the Я flight. нет, а багаж So I had улетел. nothing, only my dhoti. И у меня только дхоти с собой на мне. So he said, oh, okay, wait. И они так, So сейчас, ждите.
they went off, they had a discussion. Они вышли, обсудили. An hour later, they brought Через this час big limousine into the airport. они And they put me in this к limousine. аэропорту приехал лимузин. And they drove me to the Olympic Village, Меня where the посадили в Americans were лимузин supposed to stay. и отвезли меня But the в Americans were not there. олимпийскую деревню, где должны были быть And people were американцы, saluting. которые не приехали. Люди отдавали And then the мне next салют и morning, честь. they came with the same limousine. На следующее утро And приехали этим же they drove me лимузином, to the Kremlin. отвезли меня в Кремль. I went right inside the Kremlin. Прям внутрь. All the soldiers were. Все отдали честь. They brought me to the Lenin Mausoleum. Отвезли меня в мавзолей Hundreds of Ленина. people waiting to get to see Lenin. Сотни людей стояли в очереди. And the same thing, my limousine went right up А to мой the top of the queue. лимузин проехал More мимо saluting. очередь. Еще честь отдавали. It was insane. Это было вообще бред. So I какой-то. spent 3-4 days in the American Olympic Village. 3 или 4 дня я провел в этой американской And then they олимпийской brought me to деревне. my flight for Nairobi. Потом меня отвезли на I рейс got on в the flight to Найроби. Nairobi. Посадили And we went through Yemen, I think. через Йемен, Another кажется, crazy летели. place, with Еще bullet одно. holes all over the airport. Сумасшедшее место, где кругом And следы от eventually пуль в landed in аэропорту. Nairobi. Ну и наконец я приземлился в Найроби. So then I go to the immigration. I could see through the window, I could see my suitcase was going around the carousel. И через окно я увидела свой чемодан, который Had been четвертый there. день ездил. It was there for 4 days, going around by itself. Грустно ждал меня. Oh, 4 that's дня. mine. Я говорю, вот мой. So I got to the immigration in Nairobi, Я отправился and в the immigration иммиграционный man офис. says, "Oh, you just came from Moscow." И там Yes. офицер мне сказал, вы из Москвы? And how long are you staying in Как Kenya? долго вы там здесь будете оставаться в Кении? Maybe a year. Я не знаю, Oh, a год year. может быть. Okay. Год? How Хорошо. much money do you have? Сколько денег у вас с собой? I've got about 10 pounds. Ну, где-то 10 10 фунтов. pounds, 10 and you're staying фунтов. for a year. И на год вы, да? You're going back to Moscow on the flight. Пожалуй, мы вас отправим обратно в Москву. So I said, no, please Я send говорю, me нет, пожалуйста, anywhere. Don't send me to куда-нибудь, только Moscow. не в Москву. И не в Кремль. How am I going to get from Moscow to London with 10 pounds? Как можно было с Москвы в Лондон добраться, как можно, за 10 фунтов? So I begged him to let me make a phone call. И я умолил его сделать звонок. So I phoned the temple, Я and позвонил в the храм, devotee who was the temple president. и президент храма, He's now a sannyasi in China. он сейчас саньяси His name is Prashinga. в Китае, He его has зовут many Нарсимха. disciples. У него много учеников. He was also brahmachari then. Он тогда был брамачари. But he's from Scotland. Но он из Шотландии, Scottish people, they don't spend money. а шотландцы не тратят деньги. Ever. Никогда. They're creepina. Они жадные. So I said, Prabhu, I just came from London through Moscow and I'm stuck. They won't let me into Kenya until I can show them a return ticket. Я говорю, я приехал из Лондона через Москву, и я тут застрял в иммиграционном офисе. Они хотят, чтобы я им показал обратный билет. Can you help me to get a return ticket? Можете помочь мне купить обратный билет? He said, where you came from? Он I говорит, said, London. откуда вы? «Я из And who Лондона». sent you? А кто вас отправил? Rochan gave me a ticket to Я come говорю, here. вот Рочин дал мне билет, чтобы я приехал. And he said, oh, Rochan. О, Рочин. Oh, no. Ну нет. He said, Prabhu, we can't buy a ticket. It doesn't work like that. Он говорит, понимаете, Прабху, мы In не можем Africa, купить you билет. have to go to the Тут так не central bank. работает. Чтобы купить здесь You have to билет, вам get нужно permission пойти в for центральный foreign банк, exchange. получить It takes разрешение на months to обмен get the валюты. permit. Это будет Then you go to месяц. the travel agent. Потом вы идете к It's so bureaucratic. бюро путешествий. Это очень I все said, Prabhu, they're бюрократично. sending me back to Moscow. I Я can't говорю, get to «Прабху, они London. отправят меня в Москву, я He не said, well, there's могу. nothing I can do to help you. Он говорит, ничего, ничем не могу What помочь. time is the flight? I said, it's 6 o'clock А в tonight. котором часу рейс? В 6 часов вечера. And this was 8 o'clock in the morning. А было 8 утра. So, anyway, Он говорит, ну, 4 извините. o'clock in the afternoon, the devotees come into the airport waving a ticket. В 4 часа вечера дня преданные пришли в аэропорт, поразмахивая And we билетом. went to the immigration guy and said, okay, I'll let you in. И
тогда уже иммиграционный офицер сказал, ладно, So I got a stamp. проезжайте. So, И мне поставили печать. so that was my journey to Africa for the first time. Такая была моя первая поездка в Африку. And I spent 30 years there. И там я провел 30 лет. Ого. It was insane. Это тоже было But безумно. life is insane. Но жизнь, в принципе, We безумна. never know where we're going to be taken. Мы We никогда не never know знаем, what где direction we're going окажемся, to в go. каком направлении пойдем. I ended up living in America. Я потом I оказался was в there for Америке. 5 years. 5 лет провел там. And we were just producing the Lilam Rita at the time. Мы выпускали Лилам. Has the whole Lilam Rita been translated into Russian? Yes. Yes. Yeah. All the volumes, yeah. Прабхупада Лилам, да? Мгм. Переведена на русский. So I was given I'm a disciple of Satsvarup Maharaj. Я ученик Сатсварупа Махараджа. He's the author of the Lilam А Rita. он автор Лиламриты. And when I arrived, we were just starting to do the research for the Lilam Rita. И когда я приехала, мы как раз только начали исследования, собирать материалы для книги. So I traveled all over the United States И я ездила по всей Америке for 2 years. 2 года, I was interviewing all the devotees connected with Prabhupada. интервьюируя всех преданных, которые как-то так или иначе There were встречались с no mobile Прабхупадой. phones or emails or anything Не like было that. in имейлов, those days. не было So телефонов. just find out who's living where. Even devotees who left, Я узнавал, кто где even живет. Karmis, Даже Satsvarup преданные, Maharaj, которые he told me, you interview вышли. everybody. Вышли из Искон, даже Карми. Сатсварупа Махарадж сказал провести интервью всех. I interviewed bus drivers, Водителей автобусов, street sweepers, подметальщиков politicians, улиц, mayors, политиков, мэров, sannyasis who left, саньяси, devotees who were которые оставили GBCs Искон, or just преданных, disappeared. которые GBC, Somehow or other I которые managed to find them. исчезли. Всех, кого мы могли найти. So I spent 2 years on the road doing that. 2 года я ездил. And then when we come back and we're starting to produce the books, И потом, когда я вернулся, мы начали делать Satsvarup Maharaj книги. said, Vidura should be in charge of the press И Сатсварупа сказал, Махарадж сказал, что Видура должен Because- возглавить эту типографию. Then I started to produce the Lilamrita И так мы начали уже for the создавать книгу, stages of production before sending to the printer. прежде чем отправить в печать ее. So because previously we had sent 1 or 2 books to the printer that had some mistakes in them. Мы проверяли, потому что перед этим мы уже отправляли какие-то книги в And I don't know if, издательство, но I там don't были know if ошибки. you've been involved in book production, but when the book gets to the printer, to Знаю. correct a mistake at that point is very, very. Участвовали вы Expensive. когда-нибудь в печати книги, но когда уже все сверстано, изменять что-то очень сложно. So without telling anybody, without telling me, И никому не говоря, и мне не Satsvarup говоря, Maharaj, he called all the press, all the production devotees together, Сатсварупа Махарадж собрал всех преданных, которые были задействованы в создании and he made the книги. announcement. To my surprise, И, к моему удивлению, сделал объявление. he said, "From tomorrow, Vidura is going to be in charge." Он сказал, с завтрашнего дня Видура отвечает за весь процесс. I was like, "What?" И я был удивлен. The only thing I'd ever done with a book before that was read it. Единственная моя связь с книгами до этого I была didn't в know том, how что я books читала were книги. produced. Но как их So производить, я не production знала. means you have to get involved with the design, А это значит дизайн, what kind of paper, выбор бумаги, what font size you're going to Какие use, шрифты, which какой fonts you're размер. going to use, all the artists have to do their Статьи. paintings, their drawings. эти иллюстрации. So I was quite surprised. Я был удивлен. It's a big мягко position. говоря. И это же But then- большой пост. Satsvarup Maharaj, he said, Vidura, he will never let a book go to the printer with a mistake in it. И потом Сатсварупа Махарадж сказал, Видура тот человек, который никогда не отправит книгу в издательство с ошибками. Because he's such a big fault finder. Потому что он очень качественно находит ошибки. He can use his fault-finding propensity in the service of Krishna. И он может использовать вот это качество в служении Кришне. So that's how I got the job. Так у меня появилась работа. So, that's enough about me. Ну, достаточно обо мне. You don't need to hear any more about me. So somehow or other, Так или иначе,
day by day by day, день за днем. that's all we can do. We can just take one day at a time. А что мы можем? Мы можем просто жить один день за раз. And if we have to, and it's really necessary, Если нужно, we если can это действительно необходимо, eat our way back to Godhead. мы можем даже проесть свой путь обратно к Богу. I'm proof of that. Я доказательство That's этого. all I've been doing ever since I became a devotee. Это все, что я делал с тех пор, как стал преданным. I just stagger from one meal to the next. Я просто переходил от одной еды к другой. Prasadam is not different from Krishna. Прасад не отличен от Кришны. So, padam padam yadvi padam natesham. There's danger at every step. Опасность поджидает на каждом So you шагу. always have to watch out for the next meal. Поэтому все время нужно бдить, когда будет But следующий it просад. doesn't really matter, by hook or by crook, И в общем не важно, так или regardless of иначе. what it takes, Мытьем, не мытьем, так we как. simply have to stick with the process. Не важно как, но нам нужно держаться зубами за процесс. We may be staggering, Мы можем we may even fall on the way, падать, застревать. we may have our ups and downs, У нас могут быть взлеты и падения, but we just have to stick with the process. но надо просто неотрывно следовать процессу. What else is there? Что там еще? Is there anything else out there? Там что-то еще есть? I mean, what does the material world have to offer? Что материальный мир может нам еще предложить? As Prabhupada said on so many occasions, Прабхупада много раз говорил, simply out of the millions and millions of lifetimes, просто из миллионов и миллионов жизней. just give this one life to Krishna. Вот эту одну для разнообразия отдайте Кришне. What do we have to lose? Ну что мы потеряем? Devotees are a wonderful association. Преданные, замечательная компания. You can't have these kinds of conversations with karmis. Вы не можете общаться на такие темы или так They don't know what you're сердечно с talking людьми. Они не понимают, о чем They вы live in a говорите. different world. Они живут в другом мире. What is day for the introspective sage is night for the conditioned soul. То, что день для мудреца, то ночь для обусловленной души. Their world is upside down Их мир просто перевернут с ног на compared to голову. ours. We live in По a different сравнению с world. нашим. Мы живем в разных мирах. We can just expect that we can just go from one moment to the next. Мы можем ожидать, что мы переходим от одного момента к другому. Just like from the time I walked in that door, Как вот в тот момент, когда я пересек What was дверь it? в храм, an hour or so ago, или пришел сюда, может, час назад, да? that time will not come back. Это время уже не вернется. That time is gone. Оно ушло. It will never come back. Никогда не вернется. And neither can we even begin to think what's going to happen in the future. И также нет смысла думать о том, что произойдет в будущем. We've no control over the future. Мы не можем контролировать будущее. The past is gone. Прошлое закончилось. It's more or less irrelevant. Ну, так или иначе, оно какое было. We've no control over that. Мы ничего не It's можем not going to come контролировать. back. Оно не вернется. So we have to live each and every single moment, Поэтому нам остается жить только в каждом моменте. because that's what we're living. Потому что это то, что мы We're живем. not living in the future, we're not living in the past. Нас нет в будущем, нас нет в прошлом. We're living now, Мы есть сейчас, here, здесь. sitting in this room. Сидим в этой комнате. That's all that matters. Вот все, что имеет значение. So every single opportunity that arises to make that moment a Krishna conscious moment, that opportunity is in our hands. Но возможность оказаться в комнате с преданными и в служении, вот это возможность в наших руках. And we have to grab onto it with every single amount of strength. И That's мы in our body. все силы должны приложить к тому, чтобы схватиться и держаться за эту веревку. Srila Bhaktivinoda Thakur, in this poem I'm going to read now, Шрила Бхактивинода Такур в своем стихе, который я прочитаю сейчас, one of the verses один из стихов, from this poem, один из куплетов из этого Bhaktivinoda Thakur is saying, стихотворения говорит: forget the past that sleeps, забудь прошлое and ne'er the future dream at all, и мечты о будущем тоже оставь. but act in times that are with thee,
но действуй в согласии с тем, что происходит сейчас. and progress thee shall come. И прогресс придет. So how are you going to do the translation? Is it in our songs? It's Sharagrahi Vaishnav. I will make a picture. And there's another one. So what way should we do it? Should I just read One by one? one verse at a time? Okay. You have? Да, по куплету. Is that okay? It's a beautiful poem. Это очень красиво. I mean, practically all the songs we sing are from Bhaktivinoda Thakur. Это будет не просто перевести. Jaya Radha Madhava, Bhaktivinoda, everything. Шила Бхактивинода Такур много написал, и Джая Рада Мадхава. Gora Arti is Bhaktivinoda Thakur. Гора Арати текст. All the bhajans we sing are, I mean, if you look at the songbook, practically 3/4 of the songbook is Bhaktivinoda Thakur. Где-то 3/4 это его. I was introduced to Srila Bhaktivinoda Thakur by Vishnu Jan Swami. You know Vishnu Jan? Вы знаете Вишну Джан? And when I joined, I had my own, before I joined, I had my own business. Перед тем, как я присоединился к храму, у меня был бизнес. I had people working for me, I was doing У меня были engineering. работники, которые работали на меня. And I was in my mid-20s when I joined. Мне было 20 с чем-то. And most of the other devotees were in their teens. А большинству преданных было до 20, они были So подростками. I was a bit puffed up. You Я know, I был had my own business, I had my крутой. own house, and Такой немножко so on and so forth. гордый собой. У меня был дом, And the бизнес. devotees realized that, you know, И I wasn't going преданные to make it поняли, что if I я что-то continued with могу. that proud nature. И они поняли, что если я буду продолжать гордиться, то это до добра не доведет. And the building we were in at the time, the temple was quite big. И храм был, It was здание было довольно большим. five floors. Где-то 5 этажей. Так. So I was given the job of cleaning the toilets И мне дали служение убирать туалеты. from top to bottom. С верхнего этажа до нижнего. And when you get to the Brahmachari ashram, you kind of like wonder, what am I doing here? И когда добираешься до этажа Брамачари, то возникает в голове вопрос, что я делаю тут? I said, okay, I'll give it a go. Ну, я сказала, ну ладно, попробую. I tried it. I cleaned the toilets. Я попробовал. And then after a few weeks, another devotee joined. И через пару недель присоединился еще один преданный. And he was given the job of cleaning the toilet. И ему дали это To служение, test him to see if he чтобы was going to проверить make it. его. And I was given the job of washing the pots. А мне дали повышение, мыть So кастрюли. now I got a котлы. promotion. То есть я пошел на See? повышение. I'm a pot washer. Видите, я теперь мою кастрюли. So it doesn't matter what it is in life. We always think that somebody is superior to somebody else. И что бы то ни было, мы всегда думаем, что кто-то выше, а кто-то ниже. But as Lord Chaitanya Mahaprabhu, Но Господь Чайтанья Махапрабху as he said in the third shloka, в 3-й шлоке Trinadapi Sunichina, Tarorapi Sahishnuna, Amanina, Manidena, Kirtanya Sadahari. So this is the pre-qualification это предварительная for квалификация being able to chant. для того, чтобы иметь возможность воспевать святые имена. And what does Lord Chaitanya say? И что говорит Господь Чайтанья? One should chant the holy names of the Lord in a humble state of mind, Повторяйте святые имена в смиренном состоянии ума. thinking oneself lower than the straw on the street. Думайте о себе хуже, чем о соломинке, лежащей на More земле. tolerant than a tree, Будьте терпеливее, чем дерево. devoid of all sense of false prestige, Избегайте чувства престижа,
and ready to offer all respects to others. И будьте готовы предложить уважение всем. In such a state of mind, В таком состоянии ума one can chant the holy names of the Lord можно воспевать святые имена constantly. постоянно. So this is the precondition. Это предварительное условие. If we're not in this state of mind, Если мы не в таком состоянии ума, we cannot get the benefit of the holy name. мы не сможем получить преимущество воспевания святых имен. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Господь Чайтанья, he said we should wear this particular shloka он сказал, что мы должны носить именно эту like a шлоку, garland around your neck. гирлянду на шее. And then we can enter into the mood И тогда мы сможем войти в состояние of the full recognition полного признания, that the entire spiritual world что весь духовный мир is in the chanting of the holy names of the Lord. заключается в воспевании святых имен Господа. This is where it's at. Вот и в этом вся суть. There is no other way. Нет There is no другого other пути. way. Нет There иного is no пути. other way. Нет иного пути. So again, this is another shloka that we recite, Это еще одна шлока, которую мы and it повторяем. comes off our tongue without any problem. И она слетает с нашего языка без проблем. But we have to come to a point of actually meaning it. Но мы должны прийти к действительно осознанию смысла этой шлоки. Harinam, 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 eva kevalam, kalona, stevana, stevana, steva gatilanyata. There is no other way. There is Нет no иного other way. пути. There is no other Нет иного way. пути. Нет We will иного go пути. into the deepest recesses of our mind and we'll try to find another way. Но мы пытаемся заглянуть в потаенные уголки нашего ума и найти там какой-то It doesn't иной work. путь. Но не работает это. So we okay to start? Yes, we have translation. Next Right. time again. Alas for those who spend their days in festive mirth and joy, the dazzling, deadly, liquid forms their hearts forever employ. Увы, как жаль тех, кто дни свои тратит в бездумном веселье. В блистании вина их сердца тонут, и блестящая чаша становится их судьбой. The shining bottles charm their eyes and draw their heart's embrace. The slaves of wine can never rise from what we call disgrace. Бутылки сверкают, маня их глаза, и сердце к ним вновь припадает. Но раб вина не восстанет никогда из бездны, где честь утопает. Was man intended to be a brute in work and heart? Should man, the Lord of all around, from common sense depart? О, сколько сердец пленили страсти, их узами плоть связала. Сладкий яд наслаждений мирских скрывает от них духовное начало. Man's glory is in common sense, dictating us thy grace, that man is made to live and love, to beauteous heaven's embrace. Что как-то не похоже на то, что на английском. Just a minute. Все равно красиво. Тут такой английский просто старый. Это уже сейчас так не говорят. Был ли человек предназначен быть грубым в работе и сердцем? The flesh is not our own, alas, the mortal frame a chain. The soul, confused for former wrongs, should try to rise again. Я два прочитаю. Неужели человек предназначен для того, чтобы быть зверем в труде и сердце? Неужели тот, кого называют господином мира, может отказаться от здравого смысла? Истинная слава человека в разуме, что по милости Твоей направляет нас. Человек создан, чтобы жить и любить, обнимая прекрасное небо, Твое обиталище. Сделал меньше. That was more than one verse. Yeah, I read 1.5.
previous because Okay. of translation. Why then this childish play in that which cannot be our own, which falls within 100 years, as if a rose ablown? Waiting for GPT. Ибо для тебя, Дитя Божье, Твой Отец на небесах хранит сокровищницу вечного блаженства до конца времен. Ты Его собственность, Ты тот, кто создан лишь для чистейшей любви. Our life is but a rosy hue, to go ere long to naught. The soul alone would last forever, with good or evil fraught. You know, artificial intelligence is very Artificial. funny. Yes. No, it's not slow, it's very fast, but it makes its own verses, I think. Yes. Okay, it's all right. We can just leave Is it the It's second fine. second verse of yeah? No, it's okay. I'll just read. I'll just read the last three verses, because they're really important. Maintain thy post in spirit world as firmly as you can. Let never matter push you down. O stand, heroic man. O Saragrahi Vaishnav soul, thou art an angel fair. Lead me on to Vrindavan, and spirit's power declare. There rests my soul from matter free upon my lover's arms. Eternal peace and spirit's love are all my chanting charms. Так иди же вперед. Да, вот это. Да, вот это. Стой на своем посту в мире духа с твердостью и решимостью. Пусть материя не сбивает тебя с пути. О, стой, герой человеческий! О, душа Сараграхи Вайшнава, ты, словно ангел чистоты, веди меня в святую Вриндавану и прояви могущество духа. Там отдыхает моя душа, свободная от материи, на руках моего возлюбленного. Вечный покой и духовная любовь – вот все, что звучит в моих песнях. So you see, everything ultimately, it's all based on love. Видите, все основано на любви. And we ultimately need to get back to that source of love. И нам абсолютно необходим этот источник любви. Everything else is secondary. Все остальное вторично. And if we try to replace that love with something else, И если мы пытаемся заместить it эту simply любовь doesn't work. чем-то, все не работает. It just doesn't work. Просто не работает. So now that we have this opportunity И сейчас, когда to embrace this у philosophy, нас есть возможность понять философию, we may be a small group, мы можем быть маленькой we группой may be a big group, или большой группой. we may be a multi-billion-dollar temple, Мы можем быть многомиллиардным храмом, or we may be sitting in a grass hut. или можем сидеть где-нибудь в хижине. The circumstances are irrelevant. Обстоятельства не имеют значения. It's what we make of this opportunity that's been given to us. Значение имеет то, что мы сделаем из этой возможности, By как the мы ей mercy of Srila воспользуемся Prabhupada. по этой милостью Шрилы Прабхупады. I just was very fortunate that I got an insight into this person. Who is this Prabhupada? У меня было такое озарение о личности Прабхупады. I would go to Guru Puja, Я Sing ходила the на song. Гуру-пуджу, пел but then when I got out on the road and I learned of all these various multi-million personalities who met Srila No. Prabhupada, Потом я получила возможность встретить огромное количество людей, которые лично встречались с Прабхупадой и были рядом с ним. particularly the karmis, Особенно Карми, the so-called karmis, так называемая Карми. and how much of an influence Prabhupada had on their lives. Но насколько сильно он повлиял на их жизни. They may not have formally taken initiation, Они, некоторые даже не получили инициацию формально, but Prabhupada touched everybody's life. но он коснулся жизни каждого.
And he touches our life И Он касается наших жизней in the form of his Vani. в форме Вани. So we simply have to engage in his service И нам просто нужно вовлечься в and служение push on Ему this mission. и в Его миссию. Yeah, we have our life to live. Да, у нас есть своя жизнь, We have to raise our family. нам нужно We have to do our studies. следить за We have семьями, to engage in our учиться, business. заниматься We have to go to бизнесом, the office or the factory or в whatever it офис или is на завод, we have to неважно do in куда. life. Что мы должны делать? These things are not unimportant. А это не важные вещи. These things are also Они important. тоже важны. But as devotees, we also realize there's something beyond that. Но как преданные мы всегда понимаем, что есть что-то за границей этого. There's something beyond this immediate lifetime. Что-то за пределами вот этой мгновенной жизни, которая проходит And that сейчас. opportunity is there to engage with the spiritual world, not only for us, but also our children and our children's children. И когда есть возможность соприкоснуться с духовным миром, это не только для нас, это и для наших детей и для их детей. We have to break this cycle of suffering И мы должны прервать этот круг страданий and engage in the service of Krishna. и вовлечь себя в служение Кришне. So thank you very much. Спасибо вам большое. It's been a wonderful, wonderful opportunity. I feel very honored and pleased that I've been invited. Чувствую, что это большая честь для меня, что меня пригласили сюда. I've been threatening to come here for many months. Я, честно говоря, боялся приехать, несколько месяцев боялся. So now I fulfill that threat. Но теперь я преодолел этот страх. So don't say you weren't warned. Так что So thank you very much. All Спасибо. glories to Srila Prabhupada. вся слава Шри Прабхупаде. Does anyone have any questions or comments, or Может, есть somebody would like to tell something else from Вопросы, комментарии, или кто-то their хочет little story of что-то добавить или how свою they историю? came involved in Krishna consciousness? Or do you have any questions for me about what I just said? Или есть вопросы о том, что я только что сказала? The whole world is out there. The whole world. Весь мир ждет там снаружи. If you calculate the number of people on the planet, what is it, 9 billion or something like Если that? посчитать население Земли, сколько там сейчас, 9 миллиардов, And divide that 9 billion разделить эти 9 by миллиардов the number of devotees we have. на количество преданных, которое есть сейчас, We've got quite a few million people for each and every devotee. то на каждого преданного придется где-то по миллиону человек. We have a Почему great, так? great task ahead of us. У нас перед нами очень великая задача. But look what Prabhupada did, Но смотрите, что сделал Прабхупада. sitting under a tree Сидя под деревом in Tompkins Square Park в Томпкинс парке with a pair of kartals. только с караталами в руках. When Prabhupada came down off the ship, Когда Прабхупада спустился с корабля в the Америке, Jaladuta, с корабля, he's just about to step onto the gangplank to walk down the steps. он вот буквально подходил к трапу. And he turned to the captain, Он повернулся к капитану, Captain Pandya, его звали Пандия, who had come to admire Prabhupada during the crossing. который пришел выразить почтение Прабхупаде. And Prabhupada said to Captain Pandya, I'm just about to step into America. И Прабхупада сказал капитану, I я have сейчас not a single dollar in my pocket. собираюсь ступить на землю Америки. У меня нет ни одного доллара. Can you help me? Можете помочь? So the captain said, how can I help you? И капитан спросил, как я могу помочь? Prabhupada said, you purchase one set of my books. Прабхупада сказал, пожалуйста, купите один комплект моих книг. So the captain said, how much is a set? Капитан спросил, сколько стоит комплект? Prabhupada said, $16. $16. So the captain, he took a $20 note out of his wallet Капитан взял купюру $20 из кошелька, and he gave to Prabhupada. дал Прабхупаде Keep the change. и сказал, оставьте сдачу. And that was the first money that Prabhupada got. И это были первые деньги, которые Прабхупада получил. Prabhupada set foot on American soil with $20. Он вступил на землю Америки с $20.
Declare it boldly, my devotee never perishes. Заявляй смело, что мой преданный никогда не исчезнет. We have to have faith. What else can we do? У нас должна быть вера, а иначе что мы можем сделать? We may not be on the platform of the likes of Srila Prabhupada. Мы можем не быть на том уровне, как When Шрила Krishna Прабхупада. says, Tadvidi pranipratena pariprashtena sevaya upadekshanti te janaskaninas tatvadarshinaha. We may not be on that platform where we can see Krishna, Tattvadarsha. Не находимся на том уровне, как Прабхупада, но мы можем видеть Кришну через... But gradually, everything is revealed. И мы не видим Кришну сейчас, но постепенно все проявляется. Just when the light of the sun in the morning comes on the lotus flower, which is closed at night, it gradually opens up. Как солнечные лучи утром, когда солнце восходит, попадают на лотос, который ночью был закрыт, и лотос постепенно раскрывается. To reveal its beauty. Чтобы показать, проявить свою красоту. It's the same with us. И мы также. By the chanting of the holy name, we're shining that spiritual light Воспевая святые имена, мы проливаем on the свет soul. на душу. And eventually its beauty is revealed. И в конце концов красота души проявляется, раскрывается. We are all Satchitanand. Мы все Саччитананда. That is our constitutional position. Это наше изначальное положение. That's who we are. Это кто мы есть. So we have to allow ourselves to immerse ourselves in that loving embrace. И мы должны позволить себе, разрешить себе погрузиться в эти любящие объятия. Through the chanting of the holy names. С помощью воспевания святых имен. Beautiful kirtan. Вы пели This is what очень we need. красивые киртаны. We Это just все, need что to нам just нужно. Просто dive in. нырнуть туда. It's an ocean of devotion Это океан преданности. with no commotion and Можно. only promotion. Там нет задержек, только продвижение. That's my own poem. Это моя рифма. Johnny, thank you very much. Есть вопрос или все? Да. There's a question. Eine Frage. Давайте. Я хотел бы спросить, ну, если это возможно, духовную линию, как Видура Прабhu оказался вновь в Ирландии, и ну, вот как именно это было внутренне, да? Ну, какие события? Сейчас. Да, что он вновь вернулся, и есть ли вот эта связь, многие вот делятся, что, ну, то есть где родился, там и пригодился. И ну, есть ли, ну, видит ли он эту связь? И есть ли контраст какой-то особенный, вот, ну, Видура Прабhu дальше опыт проповеди в Америке, в Африке, и видел ли он какую-то разницу? Ну, то есть, и вот чувствует ли он сейчас что-то? What is the story behind your returning back to Ireland? It's a few questions in one. Do you feel the connection, or do you feel that the following statement is true? We say, where you were born, there is the place of your realization of your activity. And while preaching in different countries, do you see the difference in preaching, like in America, Africa, here in Ireland? Yeah, that's true. There is a big difference. First of all, есть большая разница в проповеди. Africa is warm. Во-первых, в Африке тепло. You don't need these. И вам не нужны These свежачки. I travel everywhere in a dhoti. Я везде путешествовала в Тхоте. I even went to Somalia, Я даже в Сомалию. which is 100% fanatical Muslim country. Это 100% фанатично мусульманская Everywhere I страна. went, I was welcomed with open arms. Но везде, куда я приезжал, меня очень People want to душевно give you встречали. everything. They just want to give you. Хотят вам все They дать, never want to take. не хотят ничего брать. I remember when I was managing the London restaurant,
Я помню, когда управлял I had to go лондонским to the рестораном, wholesale market to buy the fruit and vegetables. за фруктами и овощами я ходил на рынок. And coincidentally, the wholesale market is right beside Heathrow Airport. Это был оптовый рынок, и по случайной неслучайности рынок находился возле аэропорта Хитроу. Everything we eat is imported. А мы же знаем, что важно, что мы едим. And these huge warehouses, И эти огромные склады, massive, as big as a football stadium. как футбольный стадион по размеру, And you go from one to the next, to the next, to the next. и вы идете от одного к And другому. it's everywhere, from продавцу. floor to ceiling. Produce of Africa, produce of Africa, И produce of Africa. все было забито продуктами из Африки. The Africans are feeding us. Африканцы нас кормят. But the propaganda is Но пропаганда we have говорит, to feed the poor Africans. что мы должны кормить бедных африканцев. What's the difference? Какая разница? В чем разница? Well, when I was traveling in Somalia, like I said, it's a Muslim country. Когда я путешествовала по Сомали, это, как я сказала, мусульманская And страна, I traveled everywhere in a dhoti, и я везде путешествовала в Тфоте, with tilak, shaved head, с everything. тилокой, побритой головой, все как So положено. word would get to the next village that this weird white guy is coming. Слово, молва о том, что какой-то странный белый путешествует, опережала меня и So the whole доходила до village would come out to meet me, следующей деревни до того, как я приезжала. playing their African drums. Они все меня встречали с барабанами And the своими. way the women do that sound with their tongue. Женщины издавали звук такой свой особенный. It's called ululating in English. Вот так называется. So, and everybody would be so open, so welcoming. Все были очень открытые, добродушные, They're all доброжелательные. Muslims. Хотя и все и мусульмане. And the first thing they would want to do, И первое, что они хотели in сделать, my honor, they wanted to slaughter the biggest goat in the village. они хотели в мою честь зарезать самого большого козла. And I would have to tell them, no, 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 no. И я говорила, не надо, пожалуйста, Keep your goat. держите, оставьте его для себя. In my honor, you In my should honor честь. this goat. Вы лучше окажите ему почтение And keep this goat in memory of me. и оставьте его жить в память обо мне. Because if you slaughter the goat, then it's gone. Потому что если And вы 5 его minutes later, you're hungry. убьете, то But if you keep the goat in memory of me, then you can remember me through this goat. и So they would забудете его. respect that. Но если вы его сохраните в живых, то и через 5 лет вы будете меня помнить. И они относились к этому с уважением. I remember one time during COVID, Я помню во времена ковида and it was crazy. I was going to Kenya я отправился в in Кению a few days' time, and then на suddenly несколько дней. they brought out the law that you had to have this stupid test. И они как раз They опубликовали stick these закон, things что in нужно your делать nose, and, тест. Вы начали Да. засовывать в нос всякие штуки. otherwise you can't travel. Ну, а иначе вы не можете You have a visa, you путешествовать. have a ticket, you have everything. У вас You есть have to виза, have билет, все, но this COVID passport. нужно еще ковидный паспорт. It was insane. Это было So очередное anyway, I had безумие. to do it, otherwise I couldn't get on the И мне plane. приходилось это делать, потому что иначе я не мог сесть на самолет. So I booked the session with the COVID people. Я забронировал поход It was nearby the airport. сделать тест. Это было возле And аэропорта. I'm thinking, oh my God, this thing's going Я to drive me mad. бесился из-за этого. So I went there, and the nurse came out. Ну, и так или иначе я туда пришел, Called, пришла called by медсестра. name. There were many people sitting there Там было waiting. много людей, меня So the вызвали nurse, по she имени. called by name, brought me into the cubicle where they're going to Завела меня в такой do their business. кубик, офис, где они делали свое дело. I was living in Birmingham at the time, В то время я жил в Бирмингеме. and the nurse said to me, she was Somali, Она была из Сомали, и она мне сказала, and she said to me, were you giving lectures in schools a few years ago? она меня спросила, а вы пару лет назад давали лекции в школах? I used to go around to the colleges and schools in Birmingham А я ездила в Бирмингеме по Giving школам talks и about- колледжам, about Krishna consciousness, рассказывая о сознании Кришны. and she was one of the students А она как раз была одной из in the студентов school where I gave a talk.
в одной из школ, где я выступала. And one of the children had asked me, what's your favorite country in Africa? И дети спрашивали, какая ваша любимая страна в Африке? And 90% of the students in that school in Birmingham, they were Somali. И 90% студентов этой школы были из Сомали. So I said, Somalia. И я, конечно, сказала Сомали. And they were like, they loved it. И They им were это in очень trouble. понравилось. So when I went for my sticking this thing up my nose И вот когда business, я оказался в кабинете, где мне должны были this girl, засовывать в she нос said to штуки me, всякие, you don't have to do that. и эта девушка сказала, вам не And she надо. just went stamp, stamp, Она stamp. просто I said, поставила "Here все you go." печати и сказала, идите. So sometimes it pays to lie. Так что иногда, видите, There, I mean, Пригождается. it's quite incredible. There was one time I was traveling with a devotee who was visiting from America. однажды я путешествовала с преданным, который из Америки приехал. And I was living in Uganda at the time. В то время я жила в Уганде, And he wanted to go to the Congo. а он хотел поехать в Конго. Now the Congo is, even by African standards, the Congo is insane. И даже по африканским стандартам Конго это просто конец. It's probably the most dangerous Это, country in Africa. наверное, самая опасная страна в Африке. But he insisted, he said, no, let's try. Но Maybe он we'll meet настаивал, somebody. ну давайте попробуем. I said, okay. Я согласился. So we got the visas, Мы got to взяли the визы, border, and приехали на границу. we were staying with life members in Uganda the day before we crossed the border. И мы встречались с пожизненными членами в Уганде за день до этого. And they had cooked us some samosas to take on the road. И они приготовили нам самосы в дорогу. So when we got into the Congo, И когда мы въехали в we're Конго, driving through the jungle, there's no road. и ехали через джунгли, дорог It's там нет, just a dirt track. просто грязь. And so we stopped at this little river Остановились возле какой-то to речушки, chant Gayatri at noon and to take our samosas. чтобы прочитать Гайатри и съесть наши самосы. So I'm halfway through my Gayatri, И я уже наполовину and the river прочитала was Гайатри, quite shallow at that place, а река в этом месте была такой just up to your спокойной knee. и мелкой. And suddenly, out of the bush from the other side, И вдруг из-за куста с противоположного берега these African warriors appeared out of the bush, появились африканские воины, half naked. полуголые, In many cases, they were naked. кажется, полуголые. So, and they were covered in feathers and war paint, and Они были разрисованы they с had their боевой bows and краской, arrows and their перьев, spears, с and they were копьями, like chanting, и они like свое really, что-то really повторяли. going for it. And we were on the other side of the river Очень воинственно, а мы с другой in стороны, an open jeep. в открытом джипе. So I just like my Gayatri was quite intense. И моя Гайатри, как понимаете, была очень напряженной. And they came towards us. Они подошли к нам. So by the time I finished Gayatri, I said, wow, И к what a моменту, place to go. когда я дочитала Гайатри, я Nobody will ever know. подумал, Nobody will ever find me. никто и не узнает, This is it. и не найдет. I'd never seen anything. I'd lived in Africa a long time. I'd never seen anything like this. Я уже давно на тот момент жил в Африке, и я никогда такого не So видел. they surrounded our car Они окружили машину and they threw their spears in a circle around the car. и воткнули свои копья в And такое I said, кольцо вокруг машины. this is it. И я сказал, I'm это gone. конец. So the other devotee said to me, what's happening here? I said, I have no idea. Второй преданный говорит, а что происходит? Не This was, знаю. this was your idea. Я говорю, это же твоя идея была. So, and as they threw their spears in a circle around the car, Когда они воткнули all копья, of them together threw their hands in the air and said, Hare Krishna. и тут они подняли руки вверх и начали петь Харе Кришна. Зай. Oh my God. Harry who? I was absolutely shocked. Я был в шоке. I nearly got a heart attack from the Hare Krishna. Я, наверное, Харе Кришна чуть Forget about the инфаркт не spears. получил. Это So- испугало меня больше, чем исцеление. They didn't really speak a language that, I mean, I knew a few African languages, but they didn't really speak a language that I could connect with.
Я не говорил на африканском языке, но знал пару слов, но я не мог с ними разговаривать, чтобы войти в контакт. They spoke in tongues, Они разговаривали на like каком-то... like that. I mean, I don't understand a Ну, single я, thing. конечно, ничего не понимал. But one of them, Но he spoke a little Swahili, один из них немного говорил на so I was свахили. able to communicate with him. И я как-то мог с ним... And I said, what's this about Hare Krishna? И я говорю, а что это? So за some Харе years Кришна? ago, they were at some ecological conference in Nairobi. Дэйв. Yeah. И оказалось, что несколько лет назад они были на какой-то экологической конференции в Найроби. This particular tribe, they were invited by the United Nations. Вот это конкретное племя было приглашено ООН, They were doing some research on this particular tribe. потому что именно жизнь этого племени исследовали. So 20 or 30 of them were brought to Nairobi for this conference. И 20 или 30 человек из этого племени отправили в Найроби. And this was long before I got to Africa. И это было задолго до того, как я приехал в It Африку. was during the time of Brahmananda Swami. Это было во времена Брамананды с вами. And they had seen the devotees on the street chanting. И они увидели преданных на улице, преданных, которые воспевали. Brahmananda Swami with all the devotees, Hare Krishna. Брамананда с вами, и все преданные пели. And they had remembered. И они запомнили. So they saw our tilak, Они увидели наши Shaved head, тилаки, побритые dhoti. головы, дхоти. so they connected the two. И они In the сопоставили. middle of nowhere. Вообще, Literally in the middle of nowhere. буквально посередине ничего. I mean, life is just quite incredible. Жизнь иногда такие штуки The deities, показывает. the deities in Nairobi are called Radha Banki Bihari. Божества в Найроби зовут Рада Банка Бихари. And Prabhupada brought those deities himself. И их лично привез Прабхупада He brought them from India. из Индии. And of course, again, no mobile phones or no communications in those days. И напомню, никаких телефонов, никаких So Prabhupada связи. sent a telegram Прабхупада отправил телеграмму to Nairobi to Brahmananda. I'm arriving on this day Брамананде в Найроби. Я приезжаю такого-то числа and I'm bringing the deities with me. и везу с собой божества. So Prabhupada put Krishna in the luggage Прабхупада положил Кришну в багаж, and he put Radharani on the seat beside him. а Радхарани на сиденье рядом He с собой. paid for a seat for Radharani. Он оплатил место для Радхарани. And then he arrived at the airport, И когда он прибыл в аэропорт, came outside, вышел из nobody аэропорта, was there а там никого. to meet him. Никто не встречает So его. Prabhupada, he got a taxi, Прабхупада берет такси came to Nairobi temple at the gate. и приезжает к воротам в храм Найроби It was early in the morning. рано утром. And he told the guard, Он сказал охраннику: tell Brahmananda that I'm here. скажите Брамананде, что я здесь. So the guard goes to Brahmananda, who was in the shower. Охранник идет к Knocks on the Брамананде, window. который в это время принимает He душ, said, there's an old man at the gate. и говорит: там He пожилой wants to see человек you. у ворот хочет вас видеть. So Brahmananda told him, tell him to wait. Прабхупада говорит: пусть подождет. So he goes back to Prabhupada. Он возвращается к He said you Прабхупаде should wait. и говорит: вам придется подождать. So Prabhupada said, tell him A.C. Bhaktivedanta Swami is here. Прабхупада говорит: скажи So he ему, goes что and he Аче He Бхактивиданта shouts с through the вами window of the здесь. bathroom, A.C. Bhaktivedanta Swami is here. So Может, Brahmananda panics, goes running Brahmananda out в панике. in a gumsha. быстро натянул на себя The deities гамчу, are on the street. бежит на улицу. So this is how Krishna came to Nairobi. Вот так Кришна проявился в Найроби. In Africa there's never a dull moment. В Африке вообще не скучно. There's surprise at every step. Там сюрприз на каждом шагу. And it's like that everywhere. И так, в общем, было везде. Why did I come back? Почему я вернулся? I've been in Guinea, in West Africa for the last year or so. Последний год я провел в Западной Африке. I was trying Guinea. I'd never been to West Africa. Кении. Guinea. Кении. Guinea. Гини. Я
там никогда не был в той части. до It's этого. a French-speaking country. Это франкоговорящая страна. I speak French, but the Guinea. country is 100% Muslim. И это на 100% мусульманская страна. It's a bit tough. И это сложно. But before I left Kenya to go to Guinea, the government, there was a change of government. Но перед тем, как я из Кении отправился, это Гвинея, да? То там произошла смена правительства. And the new government, they put the visa fees up. И новое правительство подняли цены на визы. Before I used to get a residence permit for €5 for 2 years. До того, как я успел получить разрешение на жительство за 5 And the new government, they put it up to €2,000. А новое правительство поставило цену в 2000 евро. So I don't have €2,000 to spend on a visa. 2000 на визу. I have a very small pension from the English government. Я от Англии получаю маленькую пенсию. That would be practically the whole year of my pension. И это был бы годовой запас моей пенсии. So a friend of mine who's also a Muslim, И мой друг, который тоже мусульманин, he invited me to go to Guinea. он пригласил меня в Гвинею. So I went there to try. И я решил попробовать. I was beginning to make some progress in Guinea, Я там как бы начался прогресс определенный, but the небольшой. finances were tough. Но финансирование было сложным. I went in February this year. В феврале этого года I was invited to the Indian embassy меня пригласили в посольство Индии for their Republic Day, на День Республики, which they celebrate every year. который они празднуют каждый год. So I went along. Я It was on приехала a Sunday, в воскресенье. and they raise their flags, they Они sing their подняли national флаги. anthem, they have their bands, they give their speeches, Там была and everything музыка, like that. речи. And I was the only one in the whole embassy. There was about 300 people there, И среди 300 гостей я был and единственным I was the only one in a dhoti в Тхоте, in the Indian embassy. в индийском посольстве. Everybody else was in Все their были Western clothes, в западной одежде, suits and ties and everything like that. костюмы, галстуки. So at the end of the speeches, И по окончании речи everybody came over to me. все подошли ко мне. Oh, who are you? Why are you dressed like this? А вы кто? Почему вы так одеты? Asking so many questions, including the ambassador. И все мне задавали эти вопросы, включая So the посла. ambassador came over and he introduced himself. Посол подошел, I introduced представился, myself, я and представил he себя. saw this wristband, И он увидел which этот браслет, which I've had for years. который я It's годы the ношу. Kenyan flag. Это флаг Кении. So he said, "Oh, you've been in Kenya?" I Он said, "Yeah." сказал, о, вы были в Кении? I spent Да. many years there. Я провел там много лет. He said, "Oh, I used to be the ambassador to Kenya. И он сказал, а я был послом в Кении I was there for 5 years." 5 лет. I said, "Really?" Я Oh. говорю, да, действительно. So then I said to him, "Women najua Kiswahili." I said, "Do you know Swahili?" И я у него спросила, вы говорите на свахили? I said, "Yes, I speak it very well." Он сказал, да, отлично говорю. Oh, so me and the Indian ambassador, we had this conversation in Swahili И мы немножко с ним with all поговорили the на Indians свахили. looking on, not understanding В то a время как word. все индусы what смотрели, was индийцы going смотрели on. на нас, и не понимали, что происходит и о Sometimes чем. it pays to speak the local language. Иногда очень полезно говорить на местном языке каком-то. Yes, Africa is a very interesting place. Да, Африка It's интересна. ripe for development. It's ripe for Krishna consciousness. Она созрела для развития и сознания Кришны. But the whole world is ripe for Krishna consciousness. Но не созрела, а жаждет. И весь мир тоже. What would we have done without Prabhupada? Что бы мы могли сделать без Прабхупады? Where would our lives be? Какой бы была наша What would we жизнь? be doing? Что мы бы делали? It's not a thought I like to meditate on too much. И знаете, это не то, о чем я хочу думать. So is that okay? Да? Я так и не понял, почему So, в why Ирландии. did you come back to Ireland? Why did I come back to Ireland? Well, Guinea was getting tough, and around the same time,
Там в Гвинее становилось горячо. I was actually in this life member's house, the only life member I made while I was there. Там мне удалось одного человека сделать пожизненным членом, и я находился в его And he доме. was beginning to invite other Indians to come. А он приглашал индийцев. And just as I was about to start to talk, И я, когда начинала just говорить, like here, так как здесь, I got a phone call from Gornitai я получила звонок от Гауранитая on the island. с острова. We hadn't spoken for years. На тот момент мы не общались много лет. I don't know how he got my number. Даже не знаю, откуда он нашел мой номер. And he said, where are you? I said, I'm in Guinea. Он спросил, а вы где? А я в Гвинее. And he said, have you ever thought about coming back to Ireland? Не думали вернуться в Ирландию? I said, no. Нет. So why not? I said, are you А почему joking? нет? Да вы что, Do you know what смеетесь? the weather is like here? Вы знаете, какая здесь погода? Do you know what the weather is like in Ireland? А вы знаете, какая погода в Ирландии? So he said, well, he said, we get thousands of Indians passing through the island, Он говорит, у нас and there's nobody living there who even speaks English. тысячи индийцев проходят через He храм, said, и why здесь don't you, никого why нет, don't you come back and give it a try? кто говорил бы по-английски. Может быть, вы вернетесь и попробуете. Things were getting really tough in Guinea. И в Гвинее тогда становилось очень тяжело. So I said, okay, И я all right, сказал, let me give it a хорошо, try. давайте я попробую. So И here вот, I am. и вот я здесь. Any more personal questions? Еще личные вопросы. Can you sign this affidavit? Я вообще же хотел спросить, вот это именно увидел ли духовную какую-то связь и между тем, что все-таки Did you see? возвращение Yeah, произошло. the question was not about like personally why, but did you notice a spiritual connection or reason why you came back to Ireland after so many Yeah, it's years true. preaching out? Well, it's one thing. One thing is nice. One thing is really, really good that I find about preaching in Ireland. Да, есть связь, и это что одна вещь, которая мне очень нравится в проповеди в Ирландии, In East Africa, at least, по сравнению, например, с Восточной Африкой. mostly the people I worked with were Gujarati В основном я встречался с людьми из Гуджарата or Punjabis. или Пенджаби. So I picked up a bit of Punjabi, I picked up a bit of Gujarati, Я нахватался от них and of некоторых course a bit слов of Hindi, и, конечно, as хинди, well as the African languages. ну и параллельно африканские языки. And you get quite a few people who were thrown out of Africa by Idi Amin visiting the island. I didn't get it. Quite a few people who used to live in Africa. А, They were thrown out by different African governments. и было приличное количество людей, которые жили в Африке, но их типа депортировали. And it's nice to be able to talk to them in their own language. И они оказались в Ирландии, приходили в храм, и я смог говорить с ними на их языке. And it's also so nice to be able to just speak English again. И это так приятно просто говорить на родном языке. I don't have to think, well, what does this word translate? I have Я to не think so должен many things думать, как это перевести, in my как head это before I say сложить anything. в своей голове, прежде чем сказать. Even though I speak, Swahili or French fairly well, but still you have to. Несмотря на то, что я говорю хорошо по-французски и на свахили, все равно это So being able напряжение. to, give a talk or to meet people, and just going to the shops, just going to the supermarket. И говорить с людьми на родном языке или помогать тем, кто здесь оттуда приехали, просто пойти в супермаркет. I don't have to think, well, what's the English for Я не that? должен в этом I супермаркете know it. думать, что это за слово, It's что just это so much значит, что easier. это за продукт. And of course, this is my Prabhu Datadesh. I became a devotee here. И это место, где я стал преданным. So I owe something Я должен to my country to at least try хотя бы to make some попробовать, effort to preach приложить усилия проповедовать and make some impact on
Irish people. и произвести определенное какое-то влияние на ирландских, на I mean, ирландцев. when I joined, Когда я there were присоединился, huge festival programs going on. были огромные масштабные фестивальные программы. And we traveled, Проходили. we would close the temple, Мы закрывали Literally. храм буквально we closed the temple for 6 months of summer. на 6 месяцев лета. And we traveled all over the country from one festival to the next, to the next, to the next. И мы путешествовали с одного фестиваля на другой, на следующий, на следующий. And we took the deities with us. И мы брали с собой божества. So this Gorni Thai have been in every town and village in this И country. горнитай, которые сейчас стоят в храме, они были здесь, в каждом городе и деревне. Nitai Sachinandana, Не дай Шачинанда. they speak Irish fluently. Они говорят на ирландском бегло. You don't believe me? Не верите? You ask them. Спросите их. So, I mean, wherever we go, it doesn't matter where we are, whether we're in Africa or Asia or America Куда or бы Europe, мы ни ехали, в Африку или в Азию, we have an obligation to preach to whoever we meet у нас есть обязательство проповедовать всем, кого бы мы ни встретили. and try to make some effort И in прилагать our own усилия small way в нашем, каждом личном to try to repay способом Srila Prabhupada for what he has given us. отплатить Шриле Прабхупаде за то, что он нам дал. And Krishna places us in all these situations. А doesn't he? Кришна помещает нас в разные такие ситуации. And every situation we're in that situation for a purpose. Но любая ситуация, в которой мы оказываемся, создана, мы там оказываемся по определенной, для определенной цели. So I said while I was in Guinea, okay, И я думала, почему я forget оказалась about в the Гвинее? winter. Забудем о зиме. I shouldn't be thinking of my own comfort. Не должен я думать только о своем комфорте. Prabhupada didn't think of his comfort Прабхупад не думал о своем комфорте, when he left Vrindavan когда он покинул Вриндаван. to come to the, I mean, I don't know if you've been to New York. Я не знаю, были ли вы в Нью-Йорке. I used to live there. Я там жил. It's probably the worst hellish place on the Это planet. ужасное адское место. Одно из And that's where Prabhupada ужаснейших went. на планете. А Прабхупада туда приехал из So we have to Вриндавана. give something. Мы должны хоть что-то ему вернуть. This country is giving us shelter. Эта страна дает нам This country прибежище. is the place of my birth. Это страна, где я родился. We may not be the body, that's a fact. Мы, конечно, не тело, But это we have факт, to give something но мы должны отдать in our own small way, whatever way we can. в том виде, тем способом, как мы можем. And this way, Lord Chaitanya will be pleased. Вернуть долг. И таким образом Господь Чайтанья будет рад, And if we please Lord Chaitanya, удовлетворен. Если мы удовлетворим Господа Чайтанью, everything else is perfect. все остальное сложится совершенным образом. So is that okay? Да? You satisfied now? Вы сейчас удовлетворены? Thank you. Anyone else? Еще есть вопрос? Сереж, вопрос короткий. There is one question. Я хотел спросить, я высказывал, что мне запомнилось из всего, что говорилось, несколько вещей запомнилось. Это то, что нужно держаться зубами за духовную практику. Первое, что мне запомнилось. Второе, это то, что Прабху, он как бы раскрыл нам секрет, это что просад это очень важно, и что можно даже прогрызть духовный мир только через просад. И третье, это то, что Шинака Писуничина, это то, что мы должны носить как гирлянду, и помнить об этом для того, чтобы воспевать святое имя. Иначе мы не сможем этого делать. Есть ли еще какие-то такие личные, какие-то реализации, секреты сознания Кришны, которые бы Прабху мог с нами еще поделиться? Давайте Может только быть, да. напоминайте, а то я уже первая забыла. I remember I'm very grateful to you for your class, for your speech, and I noticed for myself 3 things, like 3 secrets that you shared with us.
First is первый. Это зубами держаться за To духовную stick to our sadhana bhakti and keep it. Second, это просад. that we can eat our way to back to Godhead. Thanks for that. And the second one that we have to wear this shloka Trinada Pisunishna as a garland. Are there any more secrets or tools that of your bhakti, sadhana bhakti, of your spiritual practice path that you can share with us? Another one putting me on the spot. Еще один вопрос, который меня пригвоздил. My grandmother used to say, Моя бабушка говорила: full belly, empty head. полный живот, а пустая голова. And that's me. Это я. Full belly, empty head. Полный живот, пустая голова. The only thing that has kind of sustained me, Единственная вещь, которая помогла мне быть стабильным, like all of us, we go up and down мы все, у нас у всех есть during взлеты the и course of our падения lives по ходу жизни. in our Krishna conscious development. И в нашем духовном пути в сознании Кришны. Sometimes we're fired up Иногда мы очень просветленные, and everything is going perfect, все происходит идеально, and then sometimes it's the opposite. а потом мы на дне, Things just get on top of us. и все у нас на голове. But I find it's best to try to always have a balance. Я думаю о том, что всегда нужно стремиться к балансу, Some sense of equilibrium. как-то балансировать. And if we find that, and that's different for every individual. Держать равновесие. И это равновесие для каждого человека свое. Your balance will be different to my balance. Ваш баланс будет отличаться от моего. We're all individual. Мы все личности. I cannot measure your progress against my progress. Я не могу сравнивать ваш прогресс со своим прогрессом. And I cannot measure your lack of progress against my lack of И progress. я не могу сравнивать ваше отсутствие прогресса с моим отсутствием прогресса. We always have to make allowances for each other. The fact that we are individuals. Мы всегда должны помнить и как бы делать эту поправку на то, что мы все отдельные разные личности. Yes, the philosophy is applicable to us universally. Да, философия применима к каждому из нас универсальным образом. But I have a different relationship to Krishna than you have. Но у меня такие отношения с Кришной, а у вас другие отношения с Кришной. And the main thing is, for me at least, И, по крайней мере, для меня главным I should be tolerant является быть of other people's development терпимым к развитию, прогрессу других людей. or lack of development. Или недостатку развития. That's their journey. Это их путь. If I'm in a position to help someone, Если я нахожусь в положении, когда я могу кому-то then помочь, that's to my credit. и это действительно то, что я могу I'm the one who сделать, makes advancement и я думаю, что я тот, кто сейчас by создает. helping someone else. Я буду развиваться, помогая кому-то. So my advice to myself, То мой совет мне, себе I'm самому, not necessarily talking or directing this at you, я не настаиваю на этом, чтобы вы так делали. my advice to myself is Но to be tolerant, мой совет себе быть терпимым, to be uncritical, быть некритичным, and to go forward in such a way that I can see the potential for development of Krishna consciousness in everyone. и стремиться искать потенциал пробуждения, развития сознания Кришны в каждом. One thing that amazed me in the days when I used to distribute books on the street Одна вещь поразила меня в те дни, когда я распространяла книги на улице. it always surprised me. Это меня всегда поражало. The most unlikely people would take a book. Книги брали люди, о которых я бы никогда не подумал, что они возьмут книги. Again, what Prabhupada is doing, Что делает Прабхупада? and Prabhupada's disciples И ученики and Прабхупады, grand disciples, и ученики учеников.
we're just going around picking people up. Мы ходим вокруг и как-то выбираем людей. They're already waiting. Они уже ждут. We just have to go there and engage with people in such a way that people say, yes, you've come. Нам нужно просто идти туда, в люди, и видеть, найти этих людей и сказать, время пришло. Just like the fire. Как огонь, например. Prabhupada always gave the example of the fire. Прабхупада часто приводил пример огня. So the heat and the light is already in the wood. Тепло и свет находятся уже в дереве. Krishna consciousness is already there in every single soul. Сознание Кришны уже находится в каждой душе, But we have forgotten. но мы забыли. So all we have to do is connect with that energy И все, что мы должны сделать, это соединить человека с этой энергией. and see whatever opportunity is there at every moment. Oh, this person could be engaged. И мы должны искать любую возможность для того, чтобы соединить кого-то с сознанием Кришны. They may not put on a dhoti, Они могут быть не в they may дхоти, not shave up, не побритые, they may not become devotee. они могут не стать But преданными. even a moment's association with a devotee Но даже мгновение общения с преданным can change the trajectory of everybody's life. может изменить траекторию любой жизни. So we have to be just a little bit conscious, То есть нам нужно быть в сознании, just a little bit. хотя бы чуть-чуть. Say, here's a chance. И все время искать этот I шанс, can engage that person. возможность. Я могу I can help that задействовать person. этого человека, я могу I can помочь help этому, myself by helping that я person. могу помочь себе, помогая этому человеку. And always wear the badge of humility. И всегда быть сфокусированным на смирении. We can never go wrong. И в таком положении мы никогда не ошибемся. Is that okay? Подходит? Thank you. Any more? Уже это время, когда надо прогрызать путь к просаду, к Кришне. Фитильки. Yes. We now will offer, sing the Madarashtaka and offer. Joy. Thank you so much. Namamishvaram. Сачитана Isn't it a beautiful song? Очень красивая, правда? Это It's just a beautiful song. это просто сама по себе Here's the whole universe, the whole world весь мир, is вся fearing Вселенная. God. All the Muslims talk about fear of God. Все Christians говорят talk о about fear of God. страхе The Божьем. Jews talk about fear of God. Мусульмане, евреи, христиане говорят о And страхе here's Божьем. God running in fear of his mother, А вот тут Бог бежит в страхе carrying a от своей stick. мамы, которая гонится за ним с хворостиной. This is God. Вот это Бог, Crying and rubbing his eyes again and который again. плачет и трет свои глазки Behaving like all children. и ведет себя как все дети. No, I didn't do it, I Нет, didn't do нет, it. я не делал этого. Это не я. This is God. This is love. И это любовь. This is what we're all after. Это то, что мы ищем. Do we have a sheet for the words? Слова есть у всех? We have telephones. On the phone. Okay. Jai. Thank you very much. Hare Krishna. Who's leaving?